Just wait a second. Ich habe noch ein bisschen was für euch Menschen da draußen. Ich verschenke T-Shirts. Wer möchte T-Shirts haben? Jawohl. Geht doch. Ich glaube, du willst auch gleich so ein paar Halstabletten haben. Ich habe auch schon welche. Bitteschön. Hat gerade so gereicht. Denn wir kommen jetzt zu unserem vorerst letzten Spiel für heute. So, ich achte jetzt einfach mal nicht auf die Größe. Ja, das ist bestimmt alles XXL. Ihr seid ja auch alle XXL. Das ist... Ja, sonst könnt ihr untereinander tauschen, so wie bei Pokémon oder so. So, dann habt ihr da noch einen. Und dann habe ich hier noch ein paar schöne Sachen. Und zwar ist das, drin ist ein Jahresabo vom Red Bulletin. Stimmt das auch? Nee, ist nicht, aber es ist was zum Schreiben. Ja. Und wenn ihr schon gleich da seid, haben wir nämlich thematisch auch ein Spiel, was wunderbar zu diesen Temperaturen passt. Achtung, es kommt was geflogen. Was zu diesen Temperaturen passt. Denn wenn es schon so heiß ist, was kann man da Besseres machen als Eis essen oder mit einem schnellen Auto oder Motorrad durch eine Wüste hacken. Und deshalb haben wir jetzt hier das Team von Dakar 18. Bitte großen Applaus für Paolo und Nelson. Da sind sie. Hey. Thank you very much. How are you doing? Hi. Hi. So, have a seat. Yeah. So what is Dakar 18? Well, Dakar 18 is, this is a representation in a game for the first time, the biggest and the hardest rally ever gone into reality. Because Dakar started a long time ago in the 70s as Paris-Dakar, and then until 2008, and then he moved it to South Africa. Yeah. And it's big, a big open world. Is actually the cross-country rally, and with several categories, from cars, from trucks, from many things, from bikes, from quads, and that's it. So it's about a big adventure during 14 days, what we call also 14 stages. People... You gotta give me a break, because I can't remember all that. So, also, Paris-Dakar, ist das jedem von euch noch ein Begriff? War ein großes Rallye-Rennen ab den 70ern von Paris nach Afrika, nach Dakar. Mittlerweile ist das Rennen umgezogen nach Südamerika. Aber das System ist immer noch das gleiche. Die Leute ballern halt mit ihren Rallye-Autos oder Motorrädern quer durch die Landschaft, durch Wüsten und so weiter. Und entsprechend ist auch das Spiel ein Open-World-Spiel. Das heißt, jetzt kriegt Start und Ziel, könnt euch den Weg aber selber aussuchen. So I get it, you get to pick your own road. It's just start and finish, and you just check out how you get there? Exactly. As any rally ride, and this is the first time in video game, you don't have a track to follow. Usually the rallies have a 10 minutes or 15 minutes track. This is not the case. You have full open world. You can go everywhere. You can be lost for kilometers, miles and miles. Okay. And the idea is you only have the road books. For the first time, you see on your right, you have a road book that gives you the instructions. And the road books you need to read from the left to the right. And you have the kilometers on the left. And you need to check with the kilometers, the repeater on the up. And you have, after that, you see there is a tulip with 291 degrees. Yeah. The degrees is like 0 is in the north and south is 180. You can go to 360, that is 0 again. Yeah. So it says here exactly where you should go to navigate. So you can go everywhere. Okay. And the idea is to pick up waypoints. Sometimes just for fun we say it's like catching Pokemons. Okay. Because at the end of the day, it's similar, but it's not like you're walking. You're pick up a truck or pick up a bike, go to the middle of nowhere, miles and miles, and try to figure out where it is. And you can go everywhere, including villages. Okay. Actually, I will ask another thing. Can you show us that you can also... Ist ja genauso schnell wie sein Auto. Also, das ist wirklich Open World, das heißt, ihr kriegt Start und Ziel und dann sucht ihr euch den Weg selber und die einzige... Okay. Yeah, actually, Nasser, that is from Toyota, is just left. Can you see the ocean? No, also man kann offensichtlich auch aus dem Auto aussteigen. Hat so ein bisschen was von
GTA. Because this is open world where you need to explore. Sometimes you are with some problems with the vehicle, and you need to go on a happy hill, see where the things are, to make sure you know the location, you have some references on the road book, and then get back to the vehicle and continue. Sometimes it's because you just become stuck in some fresh, in soft sand, or even some mud, and then you have to excavate, to clear, to unlock, or even to get some help as well. Also ihr könnt euch dann euren Weg selber suchen. Ihr habt dazu nur zur Orientierung unten rechts dieses Straßenbuch quasi, wo euch angezeigt wird, okay, in der und der Entfernung müsst ihr da und da lang. Ihr könnt aber auch völlig frei fahren, sucht euch einen Weg, fahrt irgendwo durch ein Dorf, guckt euch das Dorf an und wie ihr gesehen habt, ihr könnt auch aussteigen. Was jetzt nicht nur so eine Spielerei ist, denn das passiert halt auf der echten Dakar-Rallye tatsächlich auch mal, dass die Leute sich festfahren, zum Beispiel im Sand, und dann musst du halt wirklich aussteigen und das Auto frei buddeln, bevor du dann weiterfahren kannst. Und er meinte gerade, man kann sich eben auch Wegpunkte setzen und die dann abfahren, und sie sagen intern, das hat so ein bisschen was von einer Pokémon-Jagd, denn du willst die ganzen Punkte dann auch wirklich abfahren. Another important thing is, for example, we can play this on a single player like I am doing, and he's doing on a single player, so all the competitors are artificial intelligence. But you can also play, because if you see on your left, you have the waypoints. He already collected 4 waypoints, okay, but he continues to go all over the top to complete one stage. It is not expected to complete a stage below that 1 hour. And normally take 2 hours for each stage, okay? And if you don't crash or if you don't get lost. But you have to pick you have to meet all the waypoints. All the waypoints. Some waypoints are visible, like there is someone stamping there, so you can see it. Yeah. Some points is just a location on a map, so you need to collect, and these buzzes. So the idea is to make sure that, for example, if you think that this is too extension, and sometimes people, I want some help because I don't want to get lost often, so you can play with others. One of the possibilities is a split screen, so you can play someone with sofa and collaborating or competing each other side by side. Or eventually we can go online, and online you play against 8 guys. So you get a party and let's race each other. Okay. So is there any collision in there as well, or are you ghosting with? No, everything is as reality as possible. So you can collide each one. Actually, if for example he gets stuck in somewhere, he can help, ask help, and your other guys come here and hook you. One. Yeah, that's another one. Okay. So he can hook you and push you out of that. Okay. That's exactly how Dakar happens. It's rescuing people. Okay. Also es funktioniert tatsächlich so, es gibt keine, wie ich schon sagte, keine vorgelegte Strecke, aber um eine Stage zu absolvieren, muss man eben, man hat sie eben kurz an der Seite gesehen, muss man eben die verschiedenen Wegpunkte auch alle abfahren. So funktioniert das wohl in Dakar auch wirklich. Und das könnt ihr zwar alleine spielen, gegen die KI, aber eben auch im Multiplayer. Und da sind mehrere Leute gleichzeitig auf der Map und man kann sich auch gegenseitig helfen, wo ist denn der Wegpunkt, wo ist der Wegpunkt. Und man kann halt auch tatsächlich miteinander interagieren. Das heißt, der eine kann den anderen aus dem Sand rausziehen. Und es gibt halt auch ein Schadensmodell, das ist ja oft bei den Rallye-Spielen so, dass man dann durcheinander ghostet. Aber weil das eben in Dakar auch nicht so ist, da gibt es regelmäßig wirklich üble Unfälle, haben sie das halt auch so eingebaut, dass sich die Autos auch wirklich rammen können. Okay. So another thing is, for example, I just asked him to move to another vehicle. For example, we have 5 categories in Dakar. What is exactly the real life? So you have cars, you have bikes, you have quads, you have trucks, and you have SSVs, what we call the UTVs or buggies. So, for example, he's playing with the Red Bull Kamaz here, and as you can see, we are, in this stage, we jump for Bolivia. We are making 3 countries exactly as it is, from category. We are not inventing nothing in this game. If you find the river has a name and is there. If you find an oasis, that oasis exists as well. So, and this is about an exploration. Here, for example, we have also a demonstration about the time of the day, that we have also dynamic. So, for example, as I mentioned before, it took 2 hours, but it took 3 hours to complete the stage. So you will see the weather changing and the sun changing as well. In this case, because you are in the hills right now, start to be more foggy and with more clouds and raining. Sometimes rains a lot,
sometimes doesn't rain, sometimes light storms. You can even catch a sandstorm. So everything is about that. Okay, die Frage war, wie groß sind denn eigentlich diese Maps dann? Er meinte vorhin schon, um so eine Stage zu schaffen, braucht man schon mal eine Stunde. Und die Map-Größe, die haben halt einfach 3 Länder nachgebaut. Bolivien und noch 2 andere. Ich traue mich nicht, ihn zu fragen. Wenn er einmal redet, hört er nicht mehr auf. Also 3 Länder originalgetreu nachgebaut. Also wenn ihr da einen Fluss findet, dann ist der Fluss auch wirklich da. Wenn ihr da eine Oase findet, ist die Oase auch wirklich da. Und offensichtlich gibt es auch wechselnde Wetter. Und das ist natürlich stark. Well, for example, in this case, he's driving we also prepare these things to be, if some people like to use the controllers and the third-person perspective, some just love to do the Dakar using the steering wheels. So if you're using the steering wheels, the best is the cockpit view, where you can adjust the cockpit view on your level, and actually you can have a much more immersive when you're saying like that. But you can see all the hills, everything. But if you see all these mountains, if you decide to go left or right, there is no street to follow. You can go everywhere. As long as you catch and collect the waypoints, that will be fine. And please, don't crash yourself. That's the idea. Another very interesting thing, the weather that is dynamic. That means sometimes I'm getting that race and I got a lot of bad weather. Sometimes you cannot, it could be more interesting and less bad weather. But also, and that is very important, the vegetation that you see here, we create a libraries of vegetation according to each location and country. So we pick it up from the pictures of locations and see, oh, we have this kind of vegetation here, so we pick it up that. So we replicated as well the nature. That includes the vegetation and wildlife. But beware, if you kill someone or if you try to kill some animal, you are disqualified because it's a Peggy 3. Also man kann wirklich auch, ne, wir haben vorhin gesehen, der Spieler kann aussteigen, können auch, und ihr könntet einen anderen Spieler auch wirklich überfahren, ne, GTA-Style, aber dann ist das Spiel vorbei. Er erschlägt mich natürlich geradezu mit Informationen. Ich versuche mir noch ein paar Sachen zu merken. Also ihr habt auch gesehen, es gibt 5 verschiedene Fahrzeugklassen, wie in der echten Dakar Rallye auch. Also Motorräder, Autos, Quads, diese großen Trucks, UTVs, und UTVs. Also and 5 bikes, verschiedene. and bikes as well. Yeah. For example, here, well, another interesting topic is that despite all these 14 stages, that and because sometimes people say, this is very complex because of the road books, that is the first time and people are not aware about that. That's why we created 3 levels of difficulty. Okay, the first one is for rookies. What we expect anyone to test first on rookie, because there, as you can see, there is a compass out there and there is more resistance to make sure the people, and he can restart often and so on. Okay. There is a competitor level, and on competitor level, we are working on the true pilots of Dakar, and the teams are using already to prepare themselves to next Dakar. Okay. So it's real simulation in terms of navigation system. Third point, we have the third, that is a legendary. So a legend is only unlocked if you complete at least once, not as a rookie, but as a competitor. Okay. If you complete as a competitor, you unlock the legendary. And the legendary, that's the real thing, okay? Only for pros, okay? Okay. Finally, this is very cool as well if you want to play, for example, from single player and multiplayer, so we can interact with others. And we also have the treasure hunt. I don't know if you want to translate first about that. Yeah, let me do that. So, also es gibt 3 verschiedene Schwierigkeitsgrade. Natürlich Anfänger kann dann jeder fahren, ein Gefühl fürs Spiel bekommen. Dann gibt es den Fortgeschrittenen. Da ist es wohl so realistisch, dass tatsächlich auch die Dakar-Fahrer mit diesem Spiel trainieren, weil sie da sich die Länder schon mal anschauen können. Und wenn ihr einmal auf Fortgeschrittenes durchgespielt habt oder eine Stage geschafft habt, dann erst schaltet ihr Legendary frei. Und Legendary, keine Ahnung, wirst du wahrscheinlich unterwegs noch beschossen oder auf jeden Fall ist das richtig hart. So I was saying that once you unlock the stages and you are okay to go from Peru to Bolivia to Argentina and play for freedom, then at the end you also have the free modding. So that means that you have a game mode
where is the treasure hunt. And the treasure hunt is you can select or single player or in multiplayer, wherever you want. Okay, you can be you with your bike and myself with my truck, and we go there, or 2 trucks, or 2 bikes and 2 cars, whatever. And you go not with road books, but you try to find treasures. That's a lot of treasures and Easter eggs in this vast open world. And how can you find it? How can you find any clues? We have some locations that we have some hints regarding to the culture of each country. So what are these treasures? You can find eventually a pisco sour, that is a lovely drink from Peru. Okay. You can find, let's say, a Bolivian hat. You know, these ladies have the Bolivian hat. You can have a Peruvian flute. So there is a lot of cultural aspects that you need to find. Where you need to find? This is probably just a FAP or something. Well, okay, just a fun. The thing is, so the idea is you need to find these achievements to collect. You can do it as a competition, or just let's together and collect the trophies as well. One very important thing is these are very huge. It takes a lot of things to find these oases and these treasures and so on. So I would like to ask you guys, if you already know, do you have any idea how big is this open world? Well, if you said it's 3 countries. Yeah, so it's big. So it's pretty we big. made a reduction actually because it will be all South America. So we reduced it 1 per 32. Even so, and after that reduction, we are making an open world with more than 18,000 square kilometers. 18,000. Just to compare, for example, a GTA 5 that is huge and a wonderful game has more or less 100 square kilometers. So it's more or less how much? 100. Okay. So let's say 180 times bigger here. Also das Spiel wird nachher 180.000 Quadratkilometer groß. Das ist sehr groß. Letzte GTA ist, was haben wir gesagt, 100 Quadratkilometer groß. Also es 180 times also bigger. 180 mal größer als das letzte GTA. Yeah. Das ist schon sehr groß. If Und you da guys eben auch doubt, let's play it. die haben auch den Schatzsuchmodus, das heißt, da könnt ihr alleine oder in Teams mit verschiedenen Fahrzeugen eben einen Schatz suchen. Das heißt, da musst du wirklich aussteigen und verschiedene Hinweise finden und am Ende kannst du dann irgendwo in ganz Bolivien, Peru und Argentinien dann lustige Sachen finden. Also ein absurdes Spiel. Okay, so that sums it up. Yeah, Thank you very much. When is it going to be out? Actually, everything is prepared to be during September, so next month. Okay. And I actually want you people to play, to test it, because in January it will be the Dakar 19, so next year will be another one. Okay. But this is people to prepare themselves on next September. Okay, also nächsten September kommt das Spiel raus. Dürfte eine Menge Zeit mitbringen zum Spielen. Also wer da Bock drauf hat, nächsten Monat ist es soweit. Bitte nochmal einen großen Applaus Thank you very much. für die beiden. Thank Thank you very you. much. Enjoy Gamescom. Thank you, Nelson. So, und wir machen noch kurz nochmal einen kleinen Umbau, denn wir beenden ja jeden Abend mit einem DJ-Set. Und heute ist Rockstar da. Der fängt gleich als nächstes an in einer halben Stunde ungefähr. Ihr seht da hinten schon ein schickes DJ-Pult. Also lauft nicht weg, holt euch vielleicht flugs noch was zu trinken und dann mal aufs Klo gehen. Und dann kommt er wieder und dann ballert hier der Rockstar. Alles klar, bis später. Tschüss.